Welcome to the English class. How are you, 90 graders? Hope you're all doing well. In this class, we will do the last exercises and the last page in module number 3, what I have learned. So in this class, you need to bring your activity book and your pen or pencil. In this class, you need to bring your activity book and your pen or pencil. Are you ready to start our class, guys? Okay, let's start. First of all, open your activity book, page number 26, please. Open your activity book, page number 26, please. What I have learned. Let's start with the first exercise, exercise number 1. Complete the conversation with the correct form of will or want, or be going to, and the verbs in brackets. So, this is a conversation محادثة between Layla and Nabila. لحتى أكمل هاي conversation between Layla and Nabila, I need to use the correct form of will, want, or be going to, and the verbs in brackets. As you see here, change, write, do, not do, see, work, be, happen. The last verb is work. So, we will use will, want, be going to. حكينا أشكال be going be going to هي am is or going to. بالaffirmative am not, is not, are not, be negative. Do you remember the difference between these two forms? Well, be going to تنتين معناهم سوف. But well احنا بدنا نفكر ب لprediction التنبؤ بالديسيجن القرار. لprediction إذا كان ضعيف يعني كان عنا without evidence ما في عنا دليل فرح تكون well. أما الprediction إذا كان strong قوي يعني في عنا evidence فرح نستخدم be going to. أما بالنسبة للديسيجن القرار إذا كان قراري already decided مخطط له مسبقا be going to. تخطيط ما كان عندي تخطيط مسبق كان قراري فوري ورح نستخدم well. Now please remember that will, want, be going to or not be going to لازم يجي بعدهم base form. So pay attention that you will use the base form after will, want, be going to, not be going to. In this exercise, I will give you a minute. رح أعطيك دقيقة واحدة in order to read this conversation. تقرأ هاي المحادثة and try to find the answers. Pay attention to the timer here. Again, I give you a minute in order to try to read this conversation between Layla and Nabila before we see the answers. تعطيك دقيقة لحتى تقرأ الconversation المحادثة قبل ما نشوف answers together. Okay, the time is over. Now, let's see the answers together.
Number 1, I am going to change. Look here, I am بحكي لنا إذا كتبناها بالاختصار لا تنسى الأبوستروفي. إذا كتبتها بدون اختصار رح تكتبها am. Both of them correct. إما بتختار لي ياها بالاختصار بس بدون ما تنسى الأبوستروفي الفاصلة الفوقية، أو ممكن إنك تستخدمها without بدون الاختصار بكتابتها am. Going to أجا وراها change base form. Number 2 the same thing. Am going to. Right. Number 3 or going to do. Because you as plural أكيد رح تاخد or. Number 4 حسب المينينج هي سوف لن تفعل so won't do. ممكن تكتب لي إياها won't، ممكن تكتب لي إياها will not بدون اختصار، لكن هو حط لي إياهم won't فأنا استخدمت نفس ما هو كتب لي. Number 5 will see. Number 6 I'm going to work. Number 7 I'm going to be. 8 will be. 9 will happen. 10 the last one I'm going to work. Please pay attention to the verb after will or be going to. انتبه للفعل انه لازم يكون عندك base form. اما بالنسبة لاشكال البي ف you need to look at the subject. عشان السبجكت اذا كان عندنا I رح نستخدم am. If the subject is singular is, and the subject is plural are. Please look again at these answers and check your answers. Okay, now let's see the second exercise, exercise number 2. Let's read. Make statements or questions about the future using the words in brackets. So بهذا الexercise أنا رح أعمل إما statements جمل or questions أسئلة. كيف بدك تعرف إذا أنت اللي عندك هون statements or questions؟ Look at the end. إذا كان في عندك full stop معناته هاي statement جملة. إذا كان في عندك question mark so this is a question سؤال. بما إنه حكالي إنه أنا رح أعمل statement or questions about the future وطلب مني أستخدم ال words in brackets for example here be going to معناته هاي الجملة رح أستخدم معها be going to قبل الفعل. Here I will use will. ليش رح نستخدم will؟ لأنه حاطلي will بين أقواس between brackets. But this is a question. بما إنه سؤال فرح أنتبه لأنه تركيبة السؤال بتختلف عن تركيبة ال sentence or statement الجملة. Right؟ فرح أنتبه إنه بما إنه سؤال الترتيب عندي رح يختلف، بدل ما يكون subject will or be going to verb رح يكون عندي ال will at the beginning أو ال be at the beginning subject then base form. Okay? Now let's see the answers in order to see the answers. Okay? نشوف هاي الانسرز لحتى نفهم أكثر طريقة إجابة على هذا الإكسرسايز. Number 1 we are going to have lunch at the cafe later. Look W capital رح تكون هي بالبداية we subject حكالي be going to معناته أنا بسأل حالي ال we هي plural so I will use are. going to رح تنزل then ال base form رح يضله as it is ال verb رح يضله as it is لأنه لازم يكون عنا base form. باقي السنتنس رح ينزل as it is and pay attention to the full stop.
Number 2 حكينا هون في عنا question mark، فأنا ما راح أبلش بالuse subject لأنه هاي مش statement. الstatement بتبلش بالsubject، أما السؤال no. في عنا هون well، في عنا هون you think. أوكي، أنا راح أستخدم do you think. do you think فارس، وهون حاطين لي تحت عناته أنا راح أضيف شي هون اللي هو البين أقواس well، والباقي راح ينزل as it is. We'll go to the library tomorrow. The base form is go, and here this is a question mark. انتبه هون ليش حطينا do، لأنه أنا عندي you think، think هو verb، استخدمنا معاها do you think فارس will go to the library tomorrow، حطينا ال will محل هاي السلاش. Number 3 this is a question، لأنه في عنا question mark وبلش ب interrogative word، بلش بأداة سؤال what. في عنا هون سلاش معناته أنا هون راح أضيف الإشي اللي عندي between brackets. الإشي اللي عندي between brackets well، so what well، الباقي راح ينزل زي ما هو لأنه في عندي the weather subject be base form and complement. What will the weather be like at the weekend؟ لازم أكون عارف ترتيب السؤال. Interrogative word أداة السؤال what، well the weather اللي هو subject be base form، then this is the complement like at the weekend. Question mark. Number 4 who replaced Mr. Ackle when he travels next week be going to. This is a question، في عنا question mark، في عنا interrogative word who. who في عندي be going to، وهون عنا السلاش اللي كان أنا راح أضيفها. be going to أكيد هي راح تكون is going to، والباقي حينزل as it is. who is going to replace Mr. Adel when he travels next week. هون بدي أحكي لكم يا 9th graders إنه إحنا في عنا نسخ من الكتب موجود الاسم أكل يعني عقل، وفي كتب موجودة إن عنا عادل، تمام؟ فأنا بدي أنبهك لهاي النقطة إنه حسب نسخة الكتاب، لكن بكل الأحوال ما راح تأثر علي. كانت عادل بكتب عادل، كانت عقل بكتب عقل. Okay guys. The last one number 5 at 8 o'clock he had dinner with his family. في عنا هون this is a statement be going to. عندي at 8 o'clock capital معناته راح تنزل أكيد as it is at the beginning. At 8 o'clock he في عنا slash هون راح أضيف الأشياء اللي عندي بين أقواس be going to. he singular so he is going to have dinner with his family. هذا السؤال بالنسبة للإكسرسايز الموجود عندنا بالكتاب. بالنسبة يا مثل الأشياء اللي ممكن تيجيك على نمطه بالإكزام، ممكن أجيب لك الستيتمنت الجملة مكتوبة بشكل خاطئ مرتين ونفسها مكتوبة بشكل صحيح مرة واحدة، وراح أطلب منك تختار التركيب الصحيح لهاي الستيتمنت. or the question نفس الشيء كمان عندنا السؤال، بجيب لك 3 خيارات لنفس السؤال، خيارين بيكونوا خطأ، خيار بيكون صح، راح أطلب منك تختار الخيار الصح لتكوين السؤال. فهل أنا لازم أكون عارف تكوينة الجملة كيف رح يكون شكلها or the question؟ yes of course لازم أكون عارف تكوين وترتيب سواء كان عندنا statement or question. These are the answers. Please check your answers. Okay, now let's see the last exercise on this page. Exercise number 3. Choose the correct answer. Look here. This is multiple choice. هاد سؤال ضع دائرة اللي هو so important لأنه إحنا كمان أسئلتنا بالفاينل exam multiple choice ضع دائرة. So of course this is an important question. Let's start with the first one. In 30 years, exports of products that there are people who refuse to use the internet. Please guys,
experts means خبراء. predict يتنبأ. Do you remember this verb؟ مر معنا هذا الverb اللي هو بمعنى يتنبأ. حكينا إنه عادة مع ال predictions إحنا بنستخدم well. أوكي؟ خاصة إنه أنا ما في عندي أي evidence دليل. في عندنا وجود الverb predict يتنبأ. So the answer is well B. Number 2. English literature because I need a university degree to teach English. أنا بدي أدرس English literature أدب إنجليزي. ليه؟ لأنه أنا بحتاج a university degree لحتى أدرس أو أعلم الإنجليش to teach English. هون واحد عم بيخطط شو بده يدرس. مخطط يدرس English لأنه هو بده يدرس الإنجليزي. So study. I'll study. لا I'm going to study. بما إنه هنا في عنا تخطيط فرح ناخد I'm going to study. 3. Computer technology people all around the world. Computer technology تكنولوجيا الكمبيوتر راح تأثر على الناس حول العالم. Affect is going to affect. Well, affect means يؤثر. Is going to affect or will affect. بحكي الكمبيوتر تكنولوجي ممكن يتأثر صح، لكن هل أنا في عندي evidence؟ في عندي دليل بهون عشان يحكي لي إذا هون أكيد أو لا أو قوي أو لا؟ No. So the answer is will affect. Number 4. You can make a video call unless you have a webcam in your laptop. هل هون بالنسبة ل 4 و 5 هدول على ال vocabulary يعني على المفردات. لازم أنا أكون متذكر وحافظ معاني الكلمات لحتى أختار ال correct word. أنت ما رح تقدر تعمل فيديو كول مكالمة فيديو لحتى you have a يكون عندك a webcam. Do you remember webcam؟ كاميرا إنترنت in your laptop. Connect يتصل. built in مدمج or download يحمل. في عنا a إشي webcam. What do you think? Of course yes, the answer is built in. مدمج. The last one, number 5. The report you are writing should be التقرير اللي انت كتبته لازم يكون make sure you write the exact dates. Pay attention to this word, guys. Look, exact. Do you remember this word? Look at the options. Principle, مبدأ, accurate, دقيق, alternative, بديل. التقرير اللي انت كتبته يجب انه يكون principle مبدأ, accurate دقيق, alternative بديل. What do you think? Of course the answer is accurate. Do you remember the meaning of accurate? حكينا accurate اللي هي دقيق انها exactly right. فوجود كلمة exact here ساعدتني اعرف كمان انه الword هو accurate because accurate means exactly right. So these are the answers of exercise number 3. This is the last exercise in our class. And this is the last page in module number 3. That's all for today. Thank you so much. See you later.